thank you for this introduction. I'm very pleased to be back in Korea again. Korea is a very important market for Volvo Trucks. The film you just saw shows how automation can make transport safer and more productive in a mine. But there is also other trends in the transport industry. And let us start by looking at the big picture. 안녕하십니까. 최근 말씀 감사드립니다. 이렇게 다시 한번 한국을 찾게 되어서 대단히 기쁩니다. 실제로 한국 시장은 저희 볼보트럭에 있어서 대단히 중요한 시장입니다. 방금 보신 동영상은요, 자동화 기술이 운송수단의 생산성과 안전성을 얼마나 더 향상시켜줄 수 있는지를 광산이라는 환경을 예로 들어 보여드린 것입니다. 하지만 이 외에도 오늘날 운송산업에는 다양한 트렌드가 존재합니다. 그럼 먼저 큰 그림을 함께 보시겠습니다. First of all, we have to tackle climate change. We need to find ways to minimize the use of fossil fuels. And secondly, the world's population is growing fast, especially in the cities. So the demand of transportation will increase congestion and pollution. Finally, road safety. That is a big concern. We need to protect vulnerable road users. Fortunately, technology will help us to tackle these global challenges. 우선 기후변화 대응을 해야 할 필요가 있습니다. 화석연료 이용을 최소화하는 노력이 필요하고요. 두 번째로 세계 인구의 빠른 증가를 생각할 수 있습니다. 특히 도시에서 이런 인구 증가세가 두드러집니다. 또 교통 수요가 늘어나면서 교통 혼잡과 공해 또한 심해질 것입니다. 끝으로 도로교통 안전 문제가 많은 우려를 낳고 있습니다. 우리는 위험에 노출된 도로 이용자들을 보호할 의무가 있습니다. 기술이 이러한 글로벌 도전 과제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 생각합니다. During the next 10 years, we will see more development in the transport industry than we have seen during the last 30 years. In the automotive industry, we focus especially on three big technology changes. The first one is connectivity, the second one is vehicle automation, and the third one is electromobility. 향후 10년 동안 우리는 과거 30년 동안의 발전보다 더 많은 발전을 운송 산업 분야에서 경험하게 될 것입니다. 자동차 산업에서는 특히 3대 기술 트렌드에 주목하고 있는데요. 첫 번째는 연결성, 두 번째는 자율주행, 그리고 세 번째는 전기 동력화입니다. It is always difficult to predict the future, but today's science fiction may become a part of everyday life in the future. So how far have we come in the year of 2030? 미래를 예측하는 것은 대단히 어려운 일이죠. 하지만 오늘의 공상, 과학, 소설이 미래에는 일상이 될 수 있습니다. 그럼 2030년에는 어떤 발전을 기대할 수 있을까요? Well, we believe that in 2030 the traffic will flow much better. We even claim that traffic jams will be something from the past. So how will we achieve this? 저희는 교통의 흐름이 지금보다 많이 개선되어 있을 것이라고 전망을 합니다. 또 감히 교통 혼잡은 옛날이 될 것이다 라고 내다보고 있습니다. 그렇다면 이것을 어떻게 달성할 수 있을까요? Well, we cannot solve congestion by building more roads. So instead we can include smart intelligent transportation systems in traffic lights, roads and bridges. We know, for example, that even slight changes to the coordination of traffic signals can improve the traffic flow significantly. 교통 혼잡을 해소하기 위해서 도로를 계속 건설할 수는 없습니다. 그보다는 지능형 교통 시스템을 신호등, 도로 및 교량에 탑재할 수 있을 것입니다. 실제로 교통 신호 체계를 조금만 조정하는 것만으로도 교통 흐름을 상당히 개선할 수 있습니다. We also predict that in 2030 vehicles will not be an environmental threat. At Volvo Trucks, we drive many initiatives to bring this about. And our work includes, for example, developing new fuel-saving technologies. And let me give you a few examples.
또한 2030년이면 차량은 더 이상 환경 위협 요인으로 인식되지 않을 것입니다. 저희 볼보트럭에서는 이러한 미래를 실현하기 위해 다양한 노력을 경주하고 있습니다. 일례로 신연료 절약 기술을 개발하고 있는 중인데요. 보다 구체적인 사례를 소개해드리겠습니다. In May of this year, we presented our first hybrid vehicle for long-haul applications. And this vehicle that you see behind me can reduce fuel consumption and CO2 by up to 30%. The total 30% reduction is due to the hybrid powertrain improvements and in aerodynamics, in rolling resistance, and in reduced weight. 지난 5월에 볼보트럭은 자사 최초의 장거리용 하이브리드 트럭을 선보였습니다. 이 트럭은 연료 소모와 CO2 배출량을 최대 30%가량 감소시킬 수 있습니다. 이를 가능하게 하는 것은 하이브리드 파워트레인, 공기 역학 개선, 구름 저항 개선 및 중량 감소입니다. And in October of this year, we launched a heavy-duty truck running on liquefied natural gas or on biogas. And these trucks have the same performance and fuel efficiency as our diesel-powered models. But the CO2 emissions are 20 to 100% lower compared with the normal diesel. 올 10월에 저희는 액화 천연가스 또는 바이오가스를 연료로 사용하는 대형 트럭을 출시했습니다. 이들 사용차는 연비와 성능 면에서 디젤 모델과 동등합니다. 반면 CO2 배출량은 디젤 트럭 대비 최소 20에서 많게는 100%까지 낮습니다. We also predict that in the future fully electrical trucks will be used, mainly in cities. The main reason is the rapid development of battery technology, and electric vehicles will be key in order to further reduce emissions in city environments. 미래에는 전적으로 전기에만 의존하는 그런 사용차들이 특히 도시에서 주행하게 될 것이라고 전망합니다. 이것을 가능하게 하는 것은 배터리 기술의 빠른 발전이고요. 전기차는 도시 환경 속에서 온실가스의 추가적인 감소를 달성하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다. But for long haul, we probably need other solutions than only batteries. One solution could be electric roads, and this could mean that power lines are built into the surface of the road. Another solution could be overhead power lines that provide powers to the truck. But electric roads would require very big investments in infrastructure. So in conclusion, there are several possible scenarios for how you could pave the way for electromobility in long haul. 하지만 장거리 주행 환경에서는요, 배터리 외에 다른 솔루션이 필요합니다. 그러한 솔루션의 하나로서 전기 고속도로 건설을 생각해 볼 수가 있습니다. 전력 공급선이 노면에 내설되어 있는 형태도 가능할 것이고요. 아니면은 트럭 상단부에 연결되는 그런 전력선이 망을 이루는 형태를 생각해 볼 수도 있겠습니다. 어쨌거나 전기도로는 대규모 인프라 투자를 요하는 것이고, 따라서 일렉트로 모빌리티를 달성하기 위한 시나리오는 다양한 방식으로 전개될 수 있을 것으로 생각합니다. Another prediction is that in 2030, truck accidents will be extremely rare. Our own accident research team was founded already in 1969. And we have built up a unique database of how accidents involving trucks take place. Our knowledge about traffic accident goes straight into development of our new trucks. And our main focus is on active safety and driver support systems to prevent risk of an accident. 2030년에 대해서 한 가지 더 전망을 해드리자면요, 상용차 사고가 거의 일어나지 않게 될 것이라는 점입니다. 볼보트럭은 이 차사고 조사팀을 벌써 1969년부터 출범시켜서 운영을 하고 있습니다. 트럭 사고 발생 원인에 대해서 독자적인 데이터베이스를 구축해왔고요. 이렇게 교통사고에 대해 축적된 지식은 저희가 신형 트럭을 개발하는 과정에 직접적으로 반영이 됩니다.
볼보트럭은 능동형 안전 및 운전자 보조 시스템을 통해서 사고 위험을 줄이는 데 집중하고 있습니다. We are combining our unique safety research with new communication technology. And in the future, vehicles will communicate with each other and with the infrastructure. And the vehicles will share information about speed and direction of travel. And if a vehicle is in a danger of colliding with another vehicle, every vehicle around it will know this immediately. 볼보트럭은 독자적인 안전 리서치 결과와 신커뮤니케이션 기술을 결합하고 있습니다. 미래에는 차량 간 통신이 구현될 뿐만 아니라 차량과 인프라 간 통신이 구현될 것입니다. 차량이 주행 속도와 방향에 대한 정보를 공유하게 될 것입니다. 그리고 차량이 타 차량과 충돌할 위험에 놓이게 되면 그 주변의 모든 차량이 이 상황을 즉각 인지하게 될 것입니다. Our vision is that no Volvo truck is to be involved in a traffic accident. Zero accidents is the only acceptable figure, and therefore we strive towards this. To reach this vision, we develop products and systems that increase safety. And now, let me show you a film about our collision warning with emergency brake systems. 우리는 트럭 무사고 비전을 지향합니다. 우리는 사고가 단 한 건이라도 발생하는 것을 용납할 수 없으며 그렇기 때문에 비전 제로를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 이 비전의 달성을 위해 안전성을 제공하는 제품과 시스템을 지속적으로 개발하고 있습니다. 그럼 주제입니다. Volvo Trucks collision warning with emergency brake is an advanced driver support system that puts a definite stop to the truck using both radar and camera technology. To demonstrate the system, we put together a traffic situation where a car behaves unexpectedly when exiting. As an extra challenge, we conducted the demonstration in a curve. The radar and the high-placed centered camera reads the traffic situation constantly, even in a curve. The head-up display is lit up when the vehicle in front of the truck is too close. If an unexpected situation emerges, the system kicks in and puts a definite stop to the truck. Once the truck has stopped, the system checks if there is any reaction from the driver. If no response from the driver, the parking brake is automatically applied. The collision warning systems with emergency brake systems will make sure that the vehicle stops if the driver does not respond and there is a risk of a collision. We also offer the lane keeping support system, which gives a sound alert if the driver accidentally crosses a road marking. And today, I'm very pleased to announce that for both of these systems, they will become a standard feature of a new heavy-duty Volvo truck in Korea from January of 2018. And this means that we are 1 year ahead of the Korean traffic legislation requirement. I strongly believe that these systems will contribute to increased traffic safety in Korea. 조금 전에 보여드린 긴급 제동 시스템은 충돌 위험 상황에서 운전자가 별도로 대응을 하지 않아도 차량이 반드시 정지하도록 하는 그런 시스템입니다. 이 외에도 차선 이탈 방지 경고 시스템이 있어 운전자가 실수로 차선을 이탈했을 때 경고음이 울리도록 하고 있습니다. 오늘 저는 이 두 시스템이 2018년 1월부터 한국에서 판매되는 볼보 대형 트럭에 기본 적용됨을 발표드리게 되어서 대단히 기쁩니다. 이는 관련 한국 도로교통 규제 시행보다 1년 앞선 조치입니다. 저는 이러한 시스템이 한국의 도로 안전 강화에 기여할 것이라고 자신합니다.
Now, let me finish off with a brief summary of my presentation. We are at the start of a paradigm shift in the transport industry, and we are looking at three strong trends: vehicle automation, electromobility, and connectivity. The progress with these three areas are key to achieving more sustainable and safer transport solutions. Again, I'm very pleased to be back in Korea, and I look forward to answering your questions. Thank you very much. 네, 발표를 간략히 요약해드리겠습니다. 우리는 운송산업의 패러다임 전환이 시작되는 중요한 전환기에 있습니다. 크게 세 가지 트렌드, 자율주행, 전기동력화, 연결성에 주목하고 있고요. 이들 세 개의 트렌드와 관련된 진보는 보다 지속가능하고 안전한 운송 솔루션을 실현하는 데 필수적이라고 생각을 합니다. 다시 한번 한국에서 여러분을 뵙게 되어 대단히 기쁘고요. 질문해 주시는 내용에 대해서 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.